My question is with regard to the solutions the state government can provide state government can provide to rectify the consequences of this erroneous judgment. What the state government can do, even though the judgment is existing, what kind of actions can the state government take in order to rectify the consequences of this erroneous judgment? Even though the judgment given by the Supreme Court is the law of the land, what kind of actions, lawful actions the state government can take in order to rectify the current situation? Without waiting for any judicial review, wouldn't it be more, it will speed up the solution, I believe. Would it be suggestible to take a proper legal legislative action to rectify the judgment? That is my question. All of the panelists can express their own opinion. I'm interested in hearing each of the panelists' point of view. Let me jump in very briefly and say that actually paragraph 89 of the Supreme Court judgment, if I remember correctly, actually does admit or accept that the legislature has the power to alter the situation. And they are saying, look, the legislature has done nothing. Sood sir പറഞ്ഞ പോലെ അവരും പറയുന്നത് ഈ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി സോ ദ ഫീൽ എന്നല്ല അവർ പറയുന്നത്, ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു, ബട്ട് ഇറ്റ് സബ്ജക്ട് ടു ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊഫസർ സുഹൃത് സാറും പറഞ്ഞു, ഞാനും ചെയ്തു, path is open for a legislation to be brought in to protect the accept within what will be acceptable will be to accept this Guruvayur Devaswam model and other this Devaswam model, that the property and the temple belongs to the deity, that with that legal fiction, but then say that the government will monitor the proper use of resources and proper administration of secular activities in the temple. That is a model that has been well developed, is reflected in Article 26 of the Constitution, which is the most relevant part, which says that establish to manage its own affairs in matters of religion, to administer property in accordance with law, that even if they are a religious denomination, they are not. But the concept that religions will have to administer their property in accordance with law is a constitutional provision. So I think the path open to them is to bring in legislation, but it may be very complex to do it now at this point. Okay. Sandeep, namaskaram. Sir, Sandeep. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. സന്ദീപ് ചോദിച്ച കാര്യം മോഹൻലാൽ സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു, അത് ഉചിതമായൊരു സമയത്തെ അത്ര ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇപ്പൊ അത് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രീയമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഈ വിധിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പരിശോധിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായി ഇതിനകത്ത് സ്പഷ്ടീകരണങ്ങൾ വേണ്ടി. സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധിയാണെങ്കിലും അത് നിർവ്വാണക്ഷമമാകുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി, ആ സ്പഷ്ടീകരണത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തീർച്ചയായും സുപ്രീം കോടതിയെ തന്നെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് മോഹൻലാൽ സാറിനെ പോലുള്ള കുറച്ച് വരുത്താൻ ഒന്നിലേറെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്പഷ്ടീകരണം ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാഥമിക വായനയിൽ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിഹാരമാണ്. അതിലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സന്ദീപിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാം, അല്ലെ മറ്റ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ, ഇത് വായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ അതിന്റെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ വ്യത്യസ്ത വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിനൊരു യുക്തി കൂടെ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലും ശ്രദ്ധയിലും കൊണ്ടുവരികയാണ്. 1956 ശേഷം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടു. തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ചേർന്ന തിരുക്കൊച്ചിയും
മലബാറും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഭാഷാ സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി. അതിനുശേഷം ഭരണഘടനാപരമായി ഈ പറയുന്ന തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മലബാറും എന്നുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് നിരാകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനവും ആ സംസ്ഥാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യവും ഭാരതം എന്ന രാജ്യവുമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ളത്. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിക്ഷിപ്തമാകേണ്ടത് ഗവർണറിൽ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ, സ്റ്റേറ്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ആണ് നടക്കേണ്ടത്. എന്താണ് പല കാര്യത്തിലും ഗവർണറുടെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ വല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹം ഈ കാര്യത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സംശയം കൂടി. ആ സംശയത്തെ സന്ദീപിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ, നിയമസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ, ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും തന്നെയാണ് ഗൗരവമായ കാണുന്നത്. തീർച്ചയായും അത്തരമൊരു സ്പഷ്ടീകരണ നടപടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായി വരുന്നതിന് രണ്ട് സാധ്യതകളും പ്ലീസ്. Sir, can I ask one more question? So, can I, Sandeep, can I respond to your question by reading to you just two sentences from the judgment? Yes. It says, paragraph 89, as I said, it is for concerned leaders to take appropriate steps in accordance with law, either to terminate the effect and operation of extension of such benefits after the 26th Amendment, that's what they mean, to the ex-rulers, or allow them to operate or lessen the extent and cause gradual changes as was sought to be undertaken by the 1972 Act. Then they say, if the provisions of paragraph 90, if the provisions of the Travancore-Cochin Act to the extent it enacted Chapter 3 of Part 1 dealing with Sri Padmanabha Swami Temple and related provisions are taken to be an exercise by the concerned legislature with due regard to the assurances and guarantees in covenant or agreements in terms of Article 362 as it existed then. Even with the deletion of Article 362, the concerned provisions would still be operative so long as appropriate steps are not taken by the concerned legislature. So Supreme Court is giving an opening in paragraph 90 that the appropriate concerned legislature is the legislature of Kerala. Kerala legislature can take action to amend the chapter 3 of part 1 of the Travancore-Cochin Act, if and bring it in line with the abolition of the 26th Amendment, abolition of privy purses and all that. So there's a clear way forward in this paragraph 89 and 90 of the judgment. Yeah, sir. Sandeep, you have one more question. One more question, final question is, what is the negative consequences of this judgment for the devotees of Padmanabha Swami Temple? Can you elaborate on the different negative consequences that will be suffered by the devotees for whom the temple is built and for whom the temple is existing? What are the demerits of the judgment upon the devotees? Because many of the devotees have misunderstood that this judgment is promulgated for the benefit of the devotees. സാർ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ്, ഈ ഭക്തർക്കുള്ള എന്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വഴി? അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ. Very correct, good question. I would let Professor Jayakumar or Professor Suruth have a chance to respond. ഡിവോട്ടീസിന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനലിസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കും. ജയകുമാർ സർ. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം.
Yes, repeat here. The question is, what are the demerits that may be suffered by the devotees of Padmanabha Swami temple through the judgment? What are the negative consequences on the rights of the devotees of Padmanabha Swami temple because of this current judgment in its current form? The absence of a proper legislation to rectify this judgment or judicial. As far as devotees of the temple are concerned, the judgment as such, I don't think will have any impact on the devotees. So long as the administration of the temple is carried on efficiently, impartially, properly, fairly, so that is something which remains to be seen. Especially district judges, the chairperson of the administrative committee. So the judiciary will keep a watchful eye on the activities of the temple administration, at least for some time to come. But in the long run, I don't think that this kind of arrangement, the judicial supervision, is a solution. We must have an accountable system where the government which represents the people of the state, will have a decisive say in the affairs of the country. Here, if you look at the judgment, the advisory committee has no element representing the government has no say. And the advisory committee is the body which advises not only advises but supervises the administration committee. So any policy matter must ultimately be decided by the advisory committee, where the state government has absolutely no role, no say. So this will later on, this will result in kind of situation. So, and first question also, I will just add on one sentence. I don't want to go into a specific issue because of my constraint. But I will say that no Supreme Court judgment can preempt the legislative power of the state legislative assembly. The legislative assembly's action can be scrutinized only on the ground of constitutionality, where the important considerations would be whether the legislature has competence under seven of the Constitution and whether any fundamental rights are affected by the legislation enacted by the state legislature. No other question arises. The Supreme Court judgment has said certain things. This will constitute a limitation on the legislative powers of the state legislative assembly. Yeah. അവസാനം പ്രതികരിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുന്ന സത്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടും. സാർ കുറച്ചുകൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ അല്ല അതെ അതെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അല്ല, ചോദ്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം കിട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കഴിയും ഈ കേസിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ. ആ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായിരുന്ന ആളുകൾ ക്ഷേത്ര ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അപാകങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചു, തിരുവനന്തപുര സപ്പോർട്ടിനെ സമീപിച്ച അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കേസ് രൂപം കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ ഭരണാധികാരം ശ്രീ തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയിൽ നിന്ന് ഉത്രാട തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയിലേക്ക് മാറുകയും ഗൗരവമായ അളവിൽ വിശ്വാസികൾക്കോ ഭക്തർക്കോ നിരക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില ചെയ്തികളോ പ്രവൃത്തികളോ നടക്കുന്നു എന്ന് അവരിൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ തർക്കങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത്, ഉയർന്നു വന്നത്. സ്വാഭാവികമായ തർക്കങ്ങളുടെ പരിണതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നിലയിലേക്കാണ് എത്തിയത്. പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ തർക്കത്തിന്റെ മുഖ്യഭൂമിയിൽ നന്ദിഭൂമിയിലെ ഡിവോട്ടീസ് അപ്രത്യക്ഷം. ഇത് കേവലം രാജകുടുംബത്തിന്റെ അംഗമായ പിന്തുടർച്ചയും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കം. സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിന്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇതിലെ കക്ഷികളായിരുന്ന കോട്ടയ്ക്കകം പത്മനാഭനോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുന്ദരരാജോ ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് ചിത്രത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഉത്രാട തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ആൻഡ് അതേഴ്സ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ആ കേസിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ. സ്വാഭാവികമായ ഒരു പക്ഷത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസികളും ആരാധകരും ആളുകൾ അതിൽ ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കേസ്
സാറിന്റെ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല സർ, മുമ്പത്തെ പോലെ ക്ലിയർ അല്ല. ഇതിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി എന്നതാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ വിധിന്യായത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താല്പര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനോ അനുമാനിക്കാനോ കഴിയും. അവിടെയാണ് സന്ദീപിന്റെ ചോദ്യം ഭരണസഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാർഗദർശനം നൽകാൻ പറയുന്ന അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ചുമതലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപര്യാപ്തതയുണ്ടായാൽ, വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും വീണ്ടും ഡിവോട്ടീസിൽ വന്നു ചേരുമെന്നാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Mohan Gopal, sir. Very good question, Sandeep. I can give you this one example. Suppose, what was the impact on the Christian church of the Protestant Revolution, of the devotees who went to the church, right? Imagine at that time, the church dominated by Vatican, and Martin Luther, 16th century, rebelling against it, and new Protestant churches emerged. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചർച്ചിൽ യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ devotees are electing the priest accountable to the devotee. The liturgy, the sacrament has become rid of a lot of superstition. ഈ വാറ്റിക്കനിലെ നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തത്, priests were taking money to sell blessings of God and forgiveness from God. They were taking money. നമ്മൾ ഈ അർച്ചന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. They were taking money. Audible, sir. Devotee as one group. If you take devotee to mean the wealthy devotee, the upper caste devotee, they will be probably have no impact, or they will be happier because all the traditions will now be controlled by the priesthood and the former ruling family. And but if you look at, Padmanabha Swami temple is not a hospitable temple for the lower castes. Let's be frank about it. It says no Hindu can enter. What was the meaning of the word Hindus? So will Padmanabha Swami temple become an open temple like a Protestant temple? Will it become an open space where emphasis on spirituality and not on preserving the domination of small dominant groups? The answer is no. And will that be bad for the masses of the masses will remain alienated from that temple? For a lot of rituals, and you see, in the morning only the Raja can go and pray for some time, nobody else can enter. So a lot of exclusionary practices will be reinforced. That democratization of the Hindu religion and Hindu reform, which many reformers have been struggling for centuries, will not, the devotees will not get the benefit. There will be more superstitious practices. The rule of the priesthood will become very strong. Priesthood is on the administrative committee. And so all these, I think that with great respect, I think that there will be a very negative impact on poor, non-Savarna, non-Dvija devotees who never went much to Padmanabha Swami temple. It was not their temple. It was the temple of the upper class and the upper caste, but it should be the temple of everybody. It was actually, a temple that actually, according to one tradition, was a Dalit temple. So I think it will have a very negative impact on the common people who are devotees. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. So, any other questions? Yes, sir. Myself, Sampriti. And I'm from Government Law College, Trivandrum, studying in my final semester. So, sir, the question which I have is, there was a contention from the royal family before the Supreme Court as well as the High Court that their religious rights, it's concerned or it's related with the stewardship rights that they have to administer the temple.
So if their contention is right, or if they're contending such, then will it come under the essential religious practice that is protected by Article 26 and 25 of the Constitution? So my question is again to the three of you, sir. I yield to Professor Kumar or Professor Surut Yeah, to Jayakumar sir. respond if they wish. Jayakumar. See, Jayakumar. I think this question was incidentally raised in the Supreme Court. The Supreme Court said that it doesn't really need to be discussed because of not such a relevant question, and therefore they did not consider it. But since you have asked the question, let me take at the moment, is that the royal family as such cannot claim to be a separate religious denomination, nor can the devotees of Sri Padmanabha. See, they are not a distinct group. They are Hindus, and the devotees of Sri Padmanabha are devotees of Ayyappa or Shiva or any other god. This was very much raised and discussed in the Shabarimala case. So that may not be of much relevance in the Padmanabha Swami temple case. And freedom of religion, of course, the administration of the temple, of course, the secular, we have to make a try line of distinction between what is secular in the administration of the temple and what is non-secular. So rituals, as far as rituals are concerned, the country has the last word, which is accepted, which is not in dispute. But the royal family's rights are only participation in some cases, nothing more, which are historically sanctioned to the royal family. That is continuously there, whatever be the method of administration that's provided for the temple. This right may have to be respected and honored. Beyond that, what particular religious right can the royal family claim? Nothing, in fact. Their religious rights are not at all affected, and there is no reason to claim them as a separate religious denomination. The royal family nor devotees of Sri Padmanabha Swami can have any rights as a separate religious denomination. So, based on Article 25 and Article 26 may not be of much help. But maybe later on, suppose there is maladministration, mismanagement, misappropriation. So, with the result that the rights of devotees are affected, maybe someone can argue on the basis of denial of the right to freedom of religion, freedom of worship. Those arguments could be raised at a later stage when there is gross maladministration, misappropriation, or mismanagement in the administration of the Padmanabha Swami. Yes. Thank you, sir. Surut Kumar sir. സഫി നന്ദി. സഫിയുടെ ചോദ്യം നേരത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു പോയ സംഗതിയാണ്. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സർ, കേൾക്കാം. താങ്ക് യു. നേരത്തെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പോയതുമായ വിഷയമാണ്. കാരണം ഈ പറയുന്ന രാജകുടുംബത്തിന്റെ, ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, നേരത്തെ ഭരണകൂടം നയിച്ചിരുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. 50 ശേഷമോ അല്ലെ 56 ശേഷമോ രാജകുടുംബം എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന പോലും അത്ര പ്രസക്തമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു പോരും. ഈ പറയുന്ന കുടുംബം അവരുടേതായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ അവകാശത്തെയോ ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ആ വിഷയം രണ്ട്, ജവഹർ സാർ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇഷ്ടയോധന കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് രാജകുടുംബത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യവും പിന്തുണയും സഹായവും ഒക്കെ നേതൃത്വമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആരാധനാപരമായിട്ടുള്ളതോ അതിന്റെ നിർവഹണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്
കേവലമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ. അത് വളരെ വരേണ്യമായ ഒരു മതസമ്പ്രദായത്തിനെ സമീപനത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് തുറന്നു വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോലും അത് അങ്ങനെയാണ് തുടരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി ജയകുമാർ സാർ ഒരു വേർതിരിവ് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ രാജ കുടുംബത്തിന്റെ അവകാശം എന്തായിരുന്നു? ഈ റിച്വൽസിൽ, അവിടുത്തെ ആരാധനാ ക്രമത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ, പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു അവകാശമോ സ്ഥാനമോ ആയിരുന്നു, പദവിയോ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ചരിത്രപരമായ സംഗതി കൂടെ നമ്മളൊരു വസ്തുനിഷ്ഠ ചരിത്ര വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സൂചനയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, തൃപ്പടിദാനത്തോടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇനിമേൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ പുരുഷ സന്തതികൾ ശ്രീപത്മനാഭ ദാസരും സ്ത്രീ സന്തതികൾ സേവിനികളുമായിരിക്കും എന്ന നിലയിലേക്കാണ് സാഹചര്യം മാറുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീപത്മനാഭൻ എന്ന ഡയറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിംബമാണ് പരമാധികാര സ്ഥാനം. അതിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനോ പൂജിക്കുന്നതിനോ പരിപാലിക്കുന്നതിനോ അതിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോ സ്വത്തുവകകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനോ ഒക്കെയുള്ള ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ ആരേറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൂ. പറയുന്ന കുടുംബമായാലും അതിന്റെ തുടർച്ചക്കാരായാലും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് അതിൻ്റെ മേൽ ഏതെങ്കിലും പരമമായ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല, ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോഴത്തെ വിധിയിലും അത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ കുടുംബമോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിമും അത് പൊതു സംവിധാനമായി തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ അനുഷ്ഠാന അവകാശങ്ങൾ ഈ വിധിയോ അതിനെ തുറന്നുള്ള പശ്ചാത്തലം. Thank you, sir. Thank you very much. Mohan Gopal, sir. And I agree with the answers that have been given here. But I want to say that the question is, what is now involved in this case is, can the family of the last dictator of Travancore inherit the power or the right to own, manage or administer the temple and its properties? Ownership has been given up, but that is potentially a question. It has been given up by them. Initially they claimed it, and then they gave it up. Between the High Court, when they were traveling from High Court to Supreme Court, they gave it up. Now, if they can show, they can establish that it is an essential part is an essential religious practice. Yes. The elements of management, administration or ownership is part of the essential religious practice of the temple and its community and the believers and the devotees. Then they claim protection under 25. Right? Now, that claim was not accepted advanced a little bit in the High Court, not accepted, was advanced by Sai Deepak, I think the lawyer for one intervener, advanced this article 25-26 argument, and it was firmly rejected by the Supreme Court, because there is absolutely no evidence that the aspects of ownership, management and administration, which are covered for religious denomination under 26, are part of 25. But the definition of religion given by Justice Mukherjee in Shirur Math does say that religion includes practices, not just beliefs, but also practices. So if they blur the distinction and say, for example, Arat is part of the is not an issue of administration or management, it's part of the tradition, religious tradition, and it's an essential religious practice, you can easily blur these lines, because these lines are not clearly drawn, and drag something from 26 into 25. And that is what generally the jurisprudence has tried to do, to bring 26 into 25 and then protect 25 as above the Constitution, inviolable, as an inviolable space. So now they have said, no, they have not claimed it. Seriously, and the Supreme Court has rejected it. But I think if, I would anticipate that this may be a next step.
Yes, sir. See, because the Shabayat role is more modern. It is the Dharmadhikari role, the fact that the deity must have a custodian who will speak for the deity and represent the deity and may be called in different ways. And it is not very difficult for a court to come up with the argument that that is part of essential religious practice and therefore is protected by 25. Now, what's the advantage of saying it's protected by 25? Then it is subject only to public order, health and morality and other Part 3 rights. And it cannot be, and any reform rights. But it's not subject to regulation by law, which is under 26D, as in Delhi, 26D, the right to administer property is subject to law. So the legislature has the full constitutional authority to regulate the way in which property of religious denominations are actually administered. Now, so I think that for now, the Shabaitship has been not entirely, but largely kind of in a vague way kept out of 25 and kept in 26 and 26D and subject to legislation, because frankly, if you take away this from 26D, there is nothing left for the legislature to regulate, because it is, if you can't, if you say ownership, management, and administration of religious institutions are part of your right to religion, there's nothing left. Legislature can regulate, and so therefore I think that's a bit radical, but we are moving in that direction. I also want to say something I forgot to say earlier. The argument that the younger brother of the last dictator is of Travancore is a Shabayat was not made in the High Court. Yes. It never came up in the High Court. It was not considered in the High Court, and it was raised for the first time in the Supreme Court by K.K. Venugopal and his son. They were the lawyers for one of the lawyers for this family. Now, there is a Supreme Court procedure that, yes, can you raise a new issue of law? This is also a question of fact or fact in an appeal to in the Supreme Court. The answer is yes, you can, but there is a procedure for that. And that there is nothing in the judgment that shows that procedure was followed in order to raise a new issue for the first time in the Supreme Court. And that's another irregularity. And secondly, the Shabaitship has to be established as a matter of fact. So the Supreme Court have then become like a trial court and led evidence to prove whether the Shabaitship exists or not. Or it should have remanded the case to the High Court to establish the facts on Shabaitship, but it cannot simply declare somebody as a Shabayat when that matter has not been adjudicated in the lower courts. So this whole area, if you look at it rationally, you can't understand it. But if you look at it as a project to spread Aryan Brahmanism in the country, to quote the Privy Council, and bring the Dravidians, the dark people, the lower caste, under the domination of Aryan Brahmanism, then all this makes sense. They're setting all kinds of arrangements, principles of law, doctrines of law, institutions. This is neither fish nor fowl. Shabayat is neither a trustee, nor a manager, nor an administrator. He's everything. And this is according to the judgment itself, it's a new modern practice. It is evolving, it is growing. It's a bit of a Frankenstein monster that is now allowing the upper caste to come and take control of the temples of the people and prevent reform and change. Like, as I said, happened in Protestant churches. They will block reform and block change in religion. And without religious reform, this society will not be able to achieve the constitutional aims and become a democratic society. So I think yours is a question ahead of its time, but I think it's a very good question. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. So we come to a conclusion of this program, and I would say that this webinar is actually a very fine webinar in terms of its content. Because of the many reasons, I would say that one of the reason I found from the members of the
the presenters of this program, especially from Mohan Gopal sir, N.K. Jayakumar sir, and also from Sugut Kumar sir, is this judgment is actually against the spirit of Constitution. I am not saying that which constitutional provisions are violated, whether it is violation of fundamental rights or a directive principles of state policy or any other provisions of the Constitution. But I would say that this is actually violation of the preamble of the Constitution, because the preamble of the Constitution is the Indian Constitution is created in the name of the people of India, and not in the name of a ruler or a king or kingdom. And we, the people of India, solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So this judgment is a very important question in front of the public, that whether we satisfy all the essential requirements of the preamble of the Constitution, whether we surrendered our sovereignty before any particular people or any particular section of the society, or whether this judgment damaged the secularistic aspect of Indian Constitution, or even the socialist aspect of Indian Constitution, or the democratic values of the Indian Constitution.